Hey Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier bei Baten Kaitos, die schwingende Ewigkeit und der verlorene Ozean. Oh, das hatte ich jetzt mal geschafft, ohne Luft zu holen, aber es ist schwer. Bei so einem langen Titel. Gut, wir sind hier im Dorf. Gemme, ne, nicht Gema, sondern Gemme. Aber hier im Haus von Misuti können wir noch mit den Leuten reden. Das habe ich nicht getan. Und hier scheinen wohl die Masken herzustellen. Die kann man auch nicht anredeln. Ist hier was drin? Irgendwie eine Magnus-Karte. In der Schublade liegt ein zerbrochener Gesichtsschutz. Okay. Was haben wir hier? Ein paar verstaubte alte Bücher. Sie müssen uralt sein. Abenteuerroman. Aber wofür brauchen wir das? Ich weiß es nämlich nicht. Nehmen wir mit. Moment. Jetzt haben wir ein Bilderbuch und ein Abenteuerroman. Und abgeschwommenes Wasser. Ein Topf voller Kleinholz. Das war's. Die Leute aus dem Nachbardorf träumen schon lange davon, in die Länder des Himmels auszuwandern. Man munkelt, dass sie vor Jahrhunderten am Diebstahl der Weltsphäre beteiligt waren. Es heißt, sie wollten die Situation ändern. Oh, das ist aber nur ein Gerücht. Könnte sogar wahr sein. Kennt da jemand? Jo, tatsächlich. Hallo Mädel. Ich frage mich, ob der alte Cromley aus dem Nachbardorf immer noch mit dem Großvater Großen Kamroh spricht. Diese Leute wollen ihre Pflichten als Wächter aufgeben und nicht mehr unter den Kummerwolken leben. Ich verstehe sie. Immer streitet er mit dem Großen Kamroh. Warum kann er nicht etwas zivilisierter diskutieren? Ja, weiß ich nicht. Frag ihn doch mal. Diese Masken wurden zum Schutz vor dem Verunreinigung Luft verwendet. Als wir die Luft wieder atmen konnten, waren die Masken schon zur Gewohnheit geworden. Es wurde bei uns schick, diese Masken zu tragen. Seht euch meine Maskensammlung an. Ich habe sehr viele. Für Feierlichkeiten, den alltäglichen Gebrauch, Mahlzeiten und zum Überleben. Natürlich lüfte ich sie von Zeit zu Zeit. Das habe ich mal gefragt. Wie essen die denn? Wir müssen ja die Maske abnehmen. Hallo? Wecke ich dich jetzt gerade? Ich kann den gar nicht anredeln. Gut, du bist dran. Kies. Ach so, Kies Mutter. Okay. Oh, Misuti, ich bin so froh, dass du heil zurückgekommen bist. Seit du gegangen bist, Misuti, ist mein kleiner Junge nicht gerade glücklich gewesen. Bitte schau doch bei ihm vorbei, nachdem du deine Eltern besucht hast. Er würde sich freuen. Gut, machen wir alles. Wir werden auch dieses Teer besorgen. Da müssen wir erstmal in dieses nächste Gebiet rein. Im Garten des Todes oder so hieß das. Seit 200 Jahren ist kein Mensch von Himmel mehr hier gewesen. Der letzte war wohl ein böser Mann namens Calbran. Angeblich stahl er die Weltsphäre aus diesem Dorf. Naja, ich kenne auch nur das, was mir aus den Geschichten anderen gemerkt habe. Das ist wohl wahr. Okay, da. Die Schatztruhe außerhalb des Dorfes wurde von Vorfahren meiner Familie zurückgelassen. Es gibt einen Spruch, der besagt, folge dem schimmernden Licht. Aber ich weiß nicht, ob das etwas mit der Truhe zu tun hat. Gibt es hier hinten noch irgendwie was zum Erkunden? Ah, hier. In der Schublade liegen viele Briefe an Misuti von ihren Eltern. Und die wurden niemals abgeschickt. Ach, das ist gar nicht. Das ist die Schwester oder so, was ist das, ne? Pass bitte auf meine Misuti auf. Hä? Das ist doch die... Hey, ich verstehe das jetzt gerade nicht. Oh, Misuti, hör auf dich, großer Misuti zu nennen, ja?
Ja. Hä? Das ist normal. Ach, Kiesmutter. Ah, von den Kollegen da vorne. Okay. Hier, er hier. Seine Mutter ist das. Ach so. Ich verstehe. The Great Kamroh is having a very important discussion. Kamroh, do you intend for us to rot down here in these paint clouds? Now that the evil god has awakened, what is the point of sitting here doing nothing? I've waited long enough. That old goat, he has no clue whatsoever. That is Sir Crumley, chief of a neighboring village. Please don't mind him. He always gets worked up like that when talking with the Great Kamroh. Their discussion seems to be over. The Great Kamroh will see you now. Achso, ich kann wieder laufen. Du bist also der Große. Mhm. Du bist wirklich groß. The Great Kamroh, the Great Mizuti has just returned. Is this he? The Great Kamroh? Correct. Welcome home, Mizuti. It must have been awful for you up there in the sky. Your efforts are appreciated. No problem. Anytime. Piece of cake. People of the sky, I bid you welcome to the village of Genma. It seems you've taken good care of our Mizuti. Please accept my thanks. No. Thank you. Thank you for helping us out of that tight spot the other day. Mizuti called to us, so we hastily attempted a sealing spell. Yet the power of the evil god was immense. Honestly speaking, I was unsure what would become of us. Without your help, we'd have been killed by Malperico for sure. Thank you so much. It was the least we could do. As you must know from seeing our village, we no longer possess the powers once wielded by the wizards of old. 1,000 years have passed since our people started living in these poisonous conditions. Devastated from battles with the gods, our magic has all but withered away. As I'm sure you recall from your confrontation with Malperico, even the combined power of our villagers did little more than slow the creature down. Many of us collapsed after the effort. Regretfully, we no longer have the power nor the will as a people to leave the taint clouds and face Malperico. But Mizuti is a very strong child, with potential rivaling that of the ancient wizards. It's almost as if Mizuti were one of our ancestors, reincarnate. Perhaps this potential is why the child has always been somewhat different from the others in our village. I'd say it was a blessing in disguise for her to have gone up there and found all of you. Although facing great dangers in the sky, she needs companions such as you to help develop her potential. She? You mean the great Mizuti is a she? Oh,
Oh, you didn't know? Learn something new every day. According to one of our village legends, 1,000 years ago, our ancestors used 3 sacred artifacts to defeat the gods: the Sword of the Heavens, the Ocean Mirror, and the Earth Sphere. The Sword of the Heavens, the Ocean Mirror, and the Earth Sphere. And the Ocean Mirror is... The Ocean Mirror was given to the people of the Icelands by our ancestors. It's been shattered, and the Earth Sphere is in pieces. But the 3rd artifact, the Sword of the Heavens, is still safe here in our lands. It should prove a great help when facing Malperico, as it was against the gods some 1,000 years ago. Where can we find the Sword of the Heavens? It is kept in the Garden of Death, just north of this village. Here, take this key. Use it to unlock a door deep within the garden. All right, let's go down there and get the Sword of the... Callus. You seem to have a mysterious friend with you. It is a pleasure making your acquaintance. The children of the earth welcome you, brave spirit. Danke. Ja, ich bin auch sehr... wie war das? Sehr erfreut. You have fought courageously side by side with your friends from the sky. Please strive on, so that the world may not fall into darkness. Callus, you and your spirit friend just may be the key to restoring our world. Huh? You should go now. Please be careful. Auch sehr interessant, dass Mesuti ein Mädchen ist. Warte mal, komm, Status. Stand das mal nicht hier? Female und She-Male? Nö. Ist nur das Alter bekannt. Okay. Den halt nicht. So, ich muss es aber so machen, dass ich Erfahrungspunkte sehe. Gut, jetzt haben wir den Schlüssel. Und noch etwas Careless. Hinter mir stehen die Hüter des Wissens der Kinder der Erde. Ihre Geschichten über die Vergangenheit dieser Welt sind vielleicht von Interesse für dich. Schließlich ist unser heutiger Kampf auch ein Kampf gegen unsere eigene Vergangenheit. Muss ich jetzt mit denen jetzt reden? Möchtet ihr eine Geschichte hören? Hören ja, aber nicht lesen. Ja, hören wir mal. Klar, erzähl mir deine Geschichte. In Ordnung, los geht's. Our ancestors, the ancient children of the earth, were wizards. Having defeated the gods, after a long and arduous struggle, they decided to take the dead gods apart, sealing each of them in 5 separate islands, and magically raising them into the sky. The earth had been ravaged and poisoned during the war, so any future hope of survival was set afloat in the sky. Those islands are your homes now. Sadal Sud
Diadem, Anue, Mira, and Alfard. 5 islands in the sky. Even after death, a strong power resided in the corpses of the gods. The 5 floating islands have prospered until today, largely due to the power of the gods buried within them. Ist es ja... Warte mal, wie viel haben wir denn? 1, 2, 3, 4. Ja, komm, hören wir uns das alles an. Vielleicht lernen wir doch was. Ja, ich möchte Geschichte. In ancient times, gods and men maintained a peaceful existence. Yet about 1,000 years ago, a war erupted between them. It is said that the cause of the conflict was man's invasion of the gods' territory in an attempt to expand their lands. But no one knows exactly what happened. Vicious battles ensued between God and man. Eventually, the men emerged victorious. The creatures who followed the gods and fought for them were exiled, sent to a dark corner of another dimension, along with their stronghold, Kor Hydra. So, nächste Geschichte bitte. Long, long ago, when the world was still lush, green, and had a blue ocean, there lived huge creatures with terrible powers. People were awed by them and called them gods. The Lord of the trees, of the water, of the clouds. They were sibling gods of Malperico. The wise and old great whale living in the ocean was one of the gods too. Okay. Hat noch Geschwister? Oh mein Gott. So, nächste Geschichte bitte. Dann haben wir das bald geschafft. It is said that they buried the gods' bodies separately, so as to prevent them from returning to this world ages later. It is also said that different parts of the gods' bodies were chosen for burial, so that the islands in the sky would each develop a unique culture, resulting in diversity among the inhabitants of the sky. Yet, this worked against us. Who could have imagined that after so many years, someone would attempt to fuse those parts together again? Ja, Melodia. Ist wirklich ein fieses Weib. Jetzt hören wir uns noch die letzte Geschichte an. After the war with the gods, the wizards remained on the earth. They stayed to prevent poison that had engulfed the land from reaching the sky, and also to purify their lands. That is the purpose of the taint clouds. For 1,000 years now, the taint clouds have covered the entire earth, absorbing and purifying the poison that had seeped into it. Okay. Interessant. So, nächste Station ist der Garten des Todes. Und zwar ist er nämlich da hinten. Gut, dass wir noch nicht da waren. Weil sonst hätten wir hier doppelt reingehen müssen. Und der hat Genma gesagt. Ich habe es ganz genau gehört. Aber da ist kein N dabei. Das finde ich doof. Kapaela, Garten des Todes.